I'm going to start with the Facebook so people can. Great. Facebook streaming, copy streaming link. My mom called me this morning and she's like, talk to me. You haven't spoken to me for 2 days. And I said, I have an event, so I have to prepare by. And she's like, okay, send me the link. So I'm copying this Facebook stream live and sending it to her. Please tell her we need her. Yeah, I'm sending it to her now. She'll be happy to just see me there because I'm not talking to her. Renata is also supporting us as always. Great. Renata says, hello, ladies. Hello, Renata. Thanks for being with us always. Thank you, Renata. I hope Janice didn't miss the link. No, I see Javiera is here, Georgina is here. Oh, I'm very sorry with Georgina. I don't know if Georgina, thanks being with us. Sorry for the time. Yes, okay. Mexico changed the time. Chile changed the time. Oh. It was so confusing. That's okay. No, that's okay. We're doing that in Canada, like on Sunday. So we're just a week off with Chile. Yeah, that's okay. Why do we all change times in different times? I mean, I know. We need to do it together. Exactly. I think we're even off with Europe for a week or two. Certainly in March we are. So I don't know when Europe does it right now. It's just crazy. Nice to meet you, Dorotea and Javiera. Of course, I sort of know Amrita. We've connected quite a bit this year, but we've never met in person, unfortunately. That's true. It's time. I think they're all coming back to in-person conferences. So maybe it's time to. I hope so. Exactly. We're planning to launch the book at the next WTO Global Trade Review in July at Geneva. So maybe that could give us all a chance to meet up. Oh, wouldn't that be wonderful? We should. Exactly. That would be wonderful. Okay. So do you have a big crowd? Are you expecting a big crowd today? No, not really. I think it's too late in the year, so the people it's a bit full of webinars. So what we have been having is more people in Facebook. Okay. And more people like seeing it at other time, probably because people is going back to the offices and universities, and so probably it's getting more difficult to get connected in any place. No, and like if it's being recorded and they can watch it later, I mean, there seems to be. Yes, we are on Facebook and we already have people in the room. Okay, so that's great. That's great. Now who else is joining on the panel? Is it Marcela Otero? It's Marcela, Javier, and yourself will be making comments or precising from the region, and the subsecretario from Chile and from Mexico, they will start. Okay, sounds really good. Yes, I'm looking forward to that. Now Marcela is here. Marcela is sometimes here and sometimes organizing more events regarding gender and rights. She's the gender girl. I know. Hi, nice to see you all. Hi. Hi, Marcela. Hi, Marcela. What a pleasure to see you again. Yes, likewise. And we'll see on Friday. And we saw with Georgina yesterday. Exactly. So we end up meeting again and again and again. It's time. We were just discussing, Georgina and Dorotea, and maybe it's time to meet in person. We've been meeting online so long. We already know each other, but
it's time to meet up in person. Hopefully soon. But we are also 3D, so we can see each other in 3D because. Yes. Georgina, you did ask, what about translation? I don't know if you can see down there. You have an icon that says interpretation. Oh, yes. Yes. You can choose even if you want it in English or in Spanish. Hi, Yaniv. Hi, everyone. Hi, Yaniv. Hi, How are you? Hi, Yaniv. Hi, lovely to see everyone. Hello. Likewise, hello. Hi, Shaniv. Hola, subsecretario. Hello, everyone. Nice to meet you. Hola. Hi, Secretario, gracias. Hi. As Y en Minister, what a español, pleasure to ¿verdad? have you. Dorotea, ¿verdad? Es en español, ¿cierto? Sí, los parlantes en español y en inglés, and we have translation down there in the icon where it says interpretation, because I think the cátedra from Mexico and from Barbados will speak in English. Exactly. And Georgina as well. Exactly. So Genevieve, I want to say hi to Genevieve because we met before as well, right? Yes, we did. And we're going to see you on our course. So we're so excited. That's right. That's right. Hola, subsecretaria de la Mora, bienvenida. We have Vice Minister Luz Maria with us. Exactly. Hi, Vice Minister and Hello. Vice Minister Yanez. Thank you for joining us. And Rita, if you want, we can, in order of time, we promise you we're going to try to make it in 1 hour so we can leave you free. We are not now on Facebook. And Rita, you want to start? Sure. Great. Thank you so much for Dorothea, for all the organization and for bringing us together. And thank you everyone for joining this webinar. Welcome to the World Trade Organization, WTO Chairs webinar on trade and gender in the Americas, where we have brought together the powerhouses, the leaders, and the pioneers to discuss and debate the Americas' approach on mainstreaming gender in trade agreements. There is no denying of the fact that trade affects both women and men, but it is not gender neutral. And so the policies that regulate trade cannot be gender neutral if it is to work for all. Trade works best when everyone benefits, and everyone benefits when trade is inclusive. In this context, the link between trade and gender is an important issue for trade policymakers to consider as they negotiate their future trade agreements. There is rather a long tradition to include non-trade concerns, such as labor or human rights in trade agreements. Today, more than 75% of countries have negotiated trade agreements with provisions on human rights. More than 60% of trade agreements in force today include commitments on labor rights. And of all trade agreements in force, only about 20% have an explicit commitment on gender equality. But these inclusions are on a rise, as gender equality is gradually emerging as a policy norm in trade agreements. Some countries in the Americas have been the champions of this change, such as Canada, Chile, and Mexico. These countries have emerged as leaders in this area as they have signed some of the most gender responsive trade agreements in force today. Yet, their approaches of adding gender provisions to trade policies are very different. Chile has led the inclusion of standalone chapters on trade and gender, which contains references to other international conventions, cooperation activities on enhancing women's access to trade opportunities and eliminating barriers, and creation of trade and gender committees.
Now we have Canada that has employed a combination of strategies from inclusion of gender provisions in labor chapters or side labor cooperation agreements, assessment of agreements through an impact assessment lens, to the inclusion of more comprehensive standalone chapters. And Mexico has included binding commitments on gender equality and women empowerment in their recently negotiated USMCA with legal standards on non-discrimination, a cultural exception that benefits indigenous women traders and services, and front-loading gender in this agreement's very preamble. Mexico, under the esteemed leadership of our Vice Minister, Luz Maria de la Mora, has also recently joined hands with Canada, Chile, and New Zealand to sign the very first standalone global trade and gender arrangement. In this session, we plan to take stock of what has happened, what has been achieved so far through different initiatives, what other developments can we expect in the near future in this region, what is needed to make the inclusion of gender in trade agreements a real game changer for women, and what other countries and regions can learn from the Americas' experience in this respect. To shine light on these aspects, we are so very fortunate and so delighted to have with us Honorable Vice Minister Luz Maria de la Mora and Honorable Vice Minister Rodrigo Yanez, who are the true leaders without a doubt and the true advocates for gender mainstreaming in trade policies and trade agreements. We are so pleased and so delighted to have you amongst us today. So without further ado, I will invite my colleague Dorothea to lead us into this webinar. Thank you. Thank you, Amrita. Muchas gracias. Creo que Amrita ha expresado perfectamente la intención que tenemos, la Cátedra de Barbados, la Cátedra México y la Cátedra Chile, y además con la importancia de tener a Canadá entre nosotros. Y por eso le hemos solicitado a dos de los principales líderes, como ya ha señalado Amrita en esto, dar inicio. Agradezco mucho al subsecretario Yáñez, a la subsecretaria de la Mora y a nuestras tres distinguidas panelistas, Javiera, Marcela y Georgina, estar el día de hoy con nosotros. Y sin más, le doy la palabra a la subsecretaria de la Mora para iniciar este seminario. Bueno, pues buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Es para mí un gran honor compartir este panel con mi querido amigo y colega, el subsecretario Rodrigo Yáñez. Creo que este panel pidieron que fuera en inglés, entonces pues yo me cambio a inglés si les parece muy bien. Well, first of all, I want to thank the opportunity that we have at the Ministry of Economy to participate in this panel, which for us it's extremely important. And let me explain why this is important for us. We all know that we have faced different kinds of challenges in the sense with respect to the participation of women in the economy, in the public life. And let me share with you some numbers that reflect where we are in Mexico and why we have taken, as a civil society, as a country, and in this government, the issue of gender parity and providing equal opportunities for women and men to participate in the market. And this is because, for example, just to offer a few numbers that I think reflects very well the kind of challenge that we have. According to the Global Gender Gap Report from the World Economic Forum, Mexico overall ranks 34 among more than 150 countries in general as part of the Global Gender Gap Index. But when we go to see economic participation of women, we fall to number 122. So there is a huge gap still existing in Mexico between men and women participation in the market, the kind of opportunities that we have as women in Mexico to participate in the market, and also the quality of this participation. And this contrasts very importantly with other areas where, for example, in terms of political empowerment, we rank 18 because we have been able to reach certain kind of parity between men and women in political participation. Or in education, we rank 36. So we do have here a very important aspect in which we have identified that if we want our country to grow, we need to make sure that women
also take part. And why is this? Because in Mexico, for example, a little bit more than 51% of total population are women. So we need to make sure that the political empowerment, the educational attainment that women have accomplished in Mexico is also reflected in the market. We also know that the McKinsey Global Institute has identified a figure that all of us know very well, but it's good to bring it to the table and to the discussion. And this is that to the extent that we could provide equal opportunities for men and women, we would be adding $12 trillion to global GDP by 2025. Also, I would like to mention that the pandemic hurt disproportionately women all over the world, and this was not the exception in Mexico. According to the Commission for Economic Cooperation for Latin America, CEPAL, from the United Nations, the pandemic caused female unemployment rate in Latin America to rise to 22.2% in 22. And this is really something that reflects that the pandemic, with the confinement that we had to undergo and the kind of changes in the everyday life, women were more impacted given the kind of burden that we had to bear with respect to care, and also with respect to unemployment. Women were more prone to being fired as opposed to men. So putting this into perspective, for us at the Ministry of Economy, and Dr. Amrita was already mentioning where we are with respect to gender in international trade, I also want to bring to the table the fact that the reason why we are in Mexico and in the Ministry of Economy looking into more women participation is because for Mexico, foreign trade, international investment are two very important pillars for economic growth, economic development, job creation, job opportunities, technology transfer, and development. We see international trade as a source of better development and better growth. So this is why at the Ministry of Economy, we have, since the beginning of the year, in the economic recovery program that we have launched, we have included these two issues. And we have also included a gender lens across all of the four pillars of this economic recovery plan. So if we want, if we are expecting to get a more equal growth in Mexico, and if we know that international trade is a source of growth, job opportunities and job creation in the market in Mexico, then it is vital that we focus also our attention in international trade initiatives. And this is why Mexico has paid attention to gender and to the fact that we need to incorporate more women into international trade, because we know that this is an area that will allow Mexico to have more dynamic growth, a better quality of growth, and also to offer the opportunities to more than 50% of our population. There's another fact that I would like to share with you, and this is that women are more prone to participate in the services sector, both at home and also in the international markets. The services economy represents around 2/3 of our GDP. And in our international trade agreements, we have incorporated services as one of the areas in which, by liberalizing it, we have seen how the services sector has grown, going from transportation, tourism, all sorts of business services, telecommunications, etc., to the more recent disciplines, for example, in the digital economy, e-commerce, and all the opportunities that these areas bring. So in terms of promoting women participation in international trade, we have set two
pillars of action. One has to do with the disciplines in international trade and international trade agreements. And another one has to do with capacity building, training, and creating the right opportunities for women to participate not only in the national market, but also in international trade. And let me share with you what we have done and what we continue to do and what we intend to do. For example, USMCA includes provisions for North American governments to share information and to collaborate to promote SME-owned by underrepresented groups, including women. And this intends to provide information for women to identify where are the opportunities that they can identify in order for them to participate in the North American market and to participate not only in regional value chains, but also in an expanded market beyond their local markets or their communities. And this is done through sharing information, through technical capacity, through capacity building, and through identifying specific places where women can go to receive this kind of training. Another very important provision, I think, is in the labor chapter of USMCA. For the first time in any free trade agreement that Mexico signed, it includes a provision on the elimination of discrimination based on gender with respect to wages. And it also provides for the commitment of countries to guarantee equal pay conditions. And this, I should mention also that since this is part of Chapter 24 of USMCA, if for some reason we saw a pattern of failing to comply with this provision, there is a possibility of activating the dispute settlement mechanisms of the agreement. And we think that this is very important because it will really force us all in Mexico to consider this issue about discrimination very seriously. And also with respect to CPTPP, our agreement where we share disciplines and where we share a vision with Chile, for example, CPTPP has an article on women and economic development as part of its development chapter. Now, when we see also other agreements within the Pacific Alliance, we have also included gender as one of the cross-cutting topics across a broad range of policy areas, including the promotion of SMEs led by women or the integration into the digital economy. And this responds to the Paracas Declaration of 2015, when the leaders of the Pacific Alliance mandated the countries to pay attention to work on gender equality and to develop a gender approach across all the Pacific Alliance groups and committees. So since 2015, we also established a gender working group in the Pacific Alliance that aims at implementing these commitments, which, for instance, through the Pacific Alliance, we have promoted different workshops to train all the groups and committees in the Pacific Alliance on how to implement this gender lens approach into their initiatives. In December of last year, as a result of the Pacific Alliance Summit, we issued a presidential declaration on gender equality, and this includes a roadmap to identify priority areas for action towards the economic and social development of women in the region. Also in APEC, the Asia-Pacific Economic Cooperation Mechanism, we have developed a policy partnership on women and the economy, which was agreed in 2019. And this initiative pursues cross-border collaboration to improve women access to capital and markets. And most recently, as Dr. Amrita was mentioning, I was honored to participate with my friend and colleague Rodrigo in this seminar, who's also in this seminar, in an event that formalized Mexico's accession into the Inclusive Trade Action Group. We were invited by Canada, Chile, and New Zealand. And of course, we are very enthusiastic and we are extremely committed to participating in this initiative because we see this as a very concrete action in order to allow us to further promote inclusive trade initiatives. I am certain that this will allow us
to pursue not only our national agendas, but also our commitments under the Sustainable Development Goals for 2030. And just to finish this part of my presentation, I would like to share with you that in addition to having a set of rules and a policy framework that we are developing in the Ministry of Economy to make sure that women participate in international trade, because we are convinced that this is the best investment. Investing in women is the best investment, and investing in having more women participate in international trade, we know will trigger even more growth in international trade. We have established a number of programs at the Ministry of Economy through the Undersecretary of Foreign Trade, but also through the Unit of Productive Development. And these have to do with training where we have partnered with different organizations at the international level, for example, the ITC, the International Trade Center. We have partnered also with different firms in Mexico and in the world related to career services, related to technology services. I just would like to mention that we are working with them to offer different trainings for women who are interested in learning more about provisions of international trade, but also how they can use those provisions. For example, how they can use e-commerce. And we have established some seminars, training, capacity building for women who want to learn how to do programming, to do coding, to use the internet, to use social media in order for them to have a larger presence in the economy and the market. And also with the Pacific Alliance, with USMCA, through our participation in CPTPP, we have also created B2B opportunities for women exporting from Mexico to different countries in the world. So we are finding that technology has also become a very powerful ally for us to make sure that what we're working at the policy level can be actually seen, implemented at the real life level. We want to change the life of women. We want to change the life of our fellow women in Mexico and in the world. And we do believe that through trade opportunities, through trade participation, this will be a reality. Thank you very much. Thank you very much, Subsecretaria Luz Maria de la Mora. It was a great presentation regarding what Mexico has done and the importance of investing in increasing women participation. Ahora agradezco mucho a la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y agradezco mucho al Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien ha apoyado todas las iniciativas relacionadas con Gender and Trade y particularmente el desarrollo de estos seminarios en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y sin más, le dejo la palabra. Gracias, Subsecretario Yáñez. Muchas gracias, Dorotea. I'll do exactly the opposite. I'll speak in Spanish, but I wish to say hello to everyone connected here today and to thank all of you, in particular, everyone in Canada, in Chile, Barbados, and in Mexico. And yourself, Dorotea, for this invitation to participate in this series of webinars about gender and trade in the context of these WTO chairs from Barbados, Mexico, and Chile. I think, I mean, while I feel a bit intimidated to be surrounded by only women, I think it's very important to have more and more men in talking about and being advocates of women and trade and women economic empowerment. Not just because, and like Luz Maria very well mentioned, it's good business. It makes sense in terms of the value that we add to the economy and therefore trade in these different sectors like services. But also because, and this is my personal experience, I find in women extremely, extremely powerful and important partners when developing and pushing for trade agenda. And I think the pandemic has been extremely instrumental
also to expedite the advance of trade through new avenues on the digital economy, on e-commerce, and therefore the services economy, and where women I think are meant to be or called to be or to play a very central role. So before I start talking about Chile's strategy, I would like to finish my words by thanking especially those joining me in this panel, Amrita Bari and my friend Luz Maria de la Mora, with whom we have a very close working relationships in the context of the Pacific Alliance, and like she mentioned, also this Inclusive Trade Action Group. And also I'd like to say hello, Janitz Remy from the WTO chair from Barbados. So, en los siguientes minutos yo quisiera hablar de la estrategia de Chile en la incorporación de esta perspectiva de género en nuestra política comercial, y esto es un tema muy relevante por justamente el contexto global en el que nos encontramos en una post-pandemia que ha impactado especialmente a las mujeres y también a otros grupos que tienen efectivamente más problemas en incorporarse al comercio. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante el haber liderado e impulsado capítulos de género y comercio en varios de nuestros tratados de libre comercio. La nuestra es la red más grande de acuerdos comerciales del mundo, 30 acuerdos con 65 economías, que representan el 88% del PIB mundial, y por lo tanto, al incorporar disposiciones de género y comercio en esta ecuación, creemos que abrimos una ventana de oportunidades que amplían la participación de las mujeres en el comercio internacional. Nuestro primer capítulo en esta materia fue el acuerdo con Uruguay en 2016, Canadá fue el segundo, y aquí está presente Georgina Wainwright, quien seguramente también se va a referir a ello. Y a nuestro capítulo con Canadá le siguieron Argentina, Brasil y Ecuador. Actualmente estamos negociando capítulos y secciones de género y comercio con otros socios comerciales como la Unión Europea, Corea del Sur, Paraguay y el EFTA. Y para llevar a cabo esta implementación efectiva, que para hacer que no sea simple letra muerta, hemos acordado y hemos impulsado la elaboración de planes de trabajo, donde a través de actividades de cooperación, la implementación nos da esta oportunidad para poder emprender esfuerzos bilaterales con el propósito de mejorar las oportunidades económicas de las mujeres y su participación en los mercados nacionales e internacionales. Este tipo de plan de trabajo incluye iniciativas en la generación o desarrollo de capacidades, la inclusión financiera, el impulso de la participación de la mujer en cargos de liderazgo, el desarrollo de redes y la promoción de ese espíritu empresarial femenino que, como les decía, veo tan potentemente cuando se trata de sentarse a trabajar con redes de mujeres en torno al comercio. Y sumado a esta estrategia bilateral, hemos perseguido transversalizar ese enfoque de la mujer en el comercio en los ámbitos también regionales, plurilaterales y, por supuesto, en el ámbito multilateral. Y así es como el 2019, cuando Chile era anfitrión del foro APEC, y que Luz María muy bien señaló, por primera vez buscamos ocupar un lugar prioritario para la mujer en la agenda de APEC. Y uno de nuestros principales entregables como parte de nuestro año sede fue la hoja de ruta de La Serena para la mujer y el crecimiento inclusivo. Y Luz María se refirió ya efectivamente a algunos de los temas, pero efectivamente el buscar cerrar estas brechas en la región hacia el 2030 a través de 5 áreas de acción clave y metas propuestas fue fundamental. Y en esa misma línea, lo que quisimos también lograr bajo la presidencia pro tempore de Chile de la Alianza del Pacífico fue trasladar ese espíritu, el feedback también que recibimos de los distintos miembros de APEC, y llevarlo al nivel político más alto en la Alianza del Pacífico. Y en diciembre pasado, aquí en Santiago, los presidentes suscribieron la Declaración de Igualdad de Género, que lleva anexa una hoja de ruta para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres en la Alianza del Pacífico. Y al igual como lo hicimos en APEC, el grupo técnico de género de la Alianza del Pacífico ha estado liderando la implementación de esta hoja de ruta, y a la fecha ya tiene 40 proyectos propuestos por los distintos grupos técnicos, comités y subcomités de la Alianza
del Pacífico que esperamos implementar durante el 2021 y el 2022. El objetivo de todos estos grupos es internalizar el plan de implementación con acciones y proyectos concretos en vista o en miras al 2030, cuando se concreta la visión de la Alianza del Pacífico al 2030, y por lo tanto esta transversalización del tema en el quehacer de los distintos grupos de la Alianza ha sido un objetivo prioritario del foro. También otra acción concreta que ya se ha mencionado y que es muy reciente es la generación del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo, o ITAC por sus siglas en inglés, cuyo uno de sus primeros entregables fue justamente el acuerdo Chitaga por sus siglas en inglés, que es el Acuerdo Global de Comercio y Género, que iniciamos con Canadá y Nueva Zelanda, pero que hace algunas semanas solamente en París, en el marco de una reunión ministerial de la OSD, dimos la bienvenida a México, y esto claramente da cuenta de un compromiso para seguir abriendo oportunidades y generar sinergias entre distintos países que tienen un compromiso fuerte con el empoderamiento económico de la mujer. Y es importante destacar que este arreglo reconoce la importancia de promover el comercio y la inversión, sin debilitar ni reducir la protección que se le brinda por los distintos países miembros a la mujer a través de sus leyes y regulaciones en esta materia. Y como ya también lo señaló Luz María, esta bienvenida que dimos a México, al ITAC y al Chitaga, creemos que marca un hito para el Acuerdo Global de Comercio y Género y acerca al Chitaga a la Alianza del Pacífico. Y el objetivo de nuestros miembros es ampliar lo más posible el Chitaga, y esperamos que prontamente Colombia y Perú puedan sumarse también a este acuerdo y empezar a generar también esta dinámica plurilateral, colectiva, en torno a una agenda de empoderamiento económico de la mujer. Y bueno, como estamos en un webinar de las cátedras de la OMC, no puedo dejar de mencionar los avances que se han llevado a cabo en materia de comercio y género en el ámbito multilateral. Y desde la suscripción de Buenos Aires para el empoderamiento económico de las mujeres en 2017, por motivo de la 11ª conferencia ministerial, en los últimos años se ha estado trabajando arduamente en la OMC en el marco del Grupo Informal de Comercio y Género, y que está a puertas de aprobar una nueva declaración a puertas ya de lo que es la 12ª conferencia ministerial que se va a celebrar a fines del presente año. Y hemos participado activamente en este grupo y, por supuesto, como signatarios tanto de la Declaración de Buenos Aires como la que se va a suscribir en la MC12, para seguir avanzando en la transversalización de este enfoque con miras a la siguiente conferencia ministerial y en adelante. Creemos que estamos también sentando bases importantes para una mayor ambición en estas materias en los acuerdos de la OMC, que tiene además, como por primera vez en su historia, una directora general mujer. Y para terminar, quisiera enfatizar nuevamente el rol que juega la política comercial en la promoción del empoderamiento económico de la mujer y su plena participación en la economía. Aquí no estamos hablando solamente de un tema de justicia o de principios, sino que también de un tema muy práctico, de un tema de superación de la pobreza, de generación de emprendimiento, de ideas, de aporte o de agregar valor a nuestra economía, y por lo tanto, por eso nuestro compromiso con el cumplimiento de los planes de trabajo que están ya trazados y seguir posicionando estas temáticas en las agendas comerciales como pasos clave para alcanzar los objetivos que van a impactar el desarrollo económico y social en las Américas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario, también por hacer un interesante recorrido en los avances que Chile ha tenido, los desafíos que quedan. Y I really thank the presence of Georgina. We missed the time because we changed the time in Chile, so Georgina has to leave, and for this reason, I will give the floor first to Georgina. She's going to explain what has been done in North America regarding gender and trade.
Thanks, Georgina. I'm sorry again for the time confusion that we had. That's okay. Well, thank you very much, Dorothea. And, I'm very honored to have been invited to this panel today. I've so enjoyed listening to the Vice Minister from Chile and the Vice Minister from Mexico. I have to say, I watched very closely the OECD signing ceremony with you're both in attendance with my Minister for International Trade, Mary Ng, and of course the New Zealand Minister. So it's nice to see you again, but this time in live as opposed to still photographs. So thank you very much. It's a pleasure to be here. Yes, so I will be speaking about Canada's approach on trade and gender, which has been a key part of our inclusive approach to trade for almost 5 years now. We recognize that it is very important to build and maintain support for trade among stakeholders and ensure that our trade policy is aligned with and supports broader economic, social, and environmental policy priorities. The objective of our approach to trade is to ensure that the benefits of trade are more widely shared, including with traditionally underrepresented groups in trade, such as women and Indigenous peoples. With respect to trade and gender, we are advancing 4 key pieces of work that are interrelated and mutually supportive and are helping us achieve more gender responsive trade agreements. So we are conducting very advanced economic modeling with a gender and inclusive lens with a view to thoroughly understanding the effects on Canadians in our economy of potential trade agreements. This is happening during and at the conclusion of negotiations, this deep analysis. We are also conducting extensive research and analysis on women-owned businesses in Canada and their participation in exporting. And finally, the 4th piece is that we are also advancing gender responsive and inclusive provisions across our trade agreements supported by gender-based analysis. And I'm going to be saying GBA plus now when I talk about gender-based analysis. So this 4th pillar of work is what I'm going to focus my remarks on today. This pillar of work has 2 parallel and complementary tracks. We are seeking trade and gender chapters, as noted by Professor Barry, and as led by Chile. So we are seeking these trade and gender chapters in our trade agreements, but we are complementing that by mainstreaming gender provisions across the full trade agreement. And both of these tracks are supported by GBA+. I've been asked to focus my remarks on Canada's approach to mainstreaming, which is a very innovative approach that we have developed and we're still refining, actually. Canada has been mainstreaming gender with intention for over 3 years now, and it has become our standard practice as we negotiate all trade agreements. For Canada, mainstreaming is important because it will help us achieve a more gender responsive and potentially transformative trade agreement where existing inequalities are not perpetuated or exacerbated. Mainstreaming ensures that the most critical gender equality and women's economic empowerment provisions are enforceable, since the majority of chapters in a trade agreement are subject to the dispute settlement mechanism of the trade agreement. Mainstreaming also demonstrates that gender is relevant in all chapters of a trade agreement, not just the trade and gender chapter or other cooperation chapters, or just the labor chapter, which Canada has a lot of experience in bringing gender provisions forward in. And this mainstreaming does allow us to move beyond narrowly defined sectoral rules and policies. We also think that mainstreaming also promotes consideration of gender issues in the implementation of committee work under different chapters of a trade agreements. And that further shows that gender is not neutral, that trade is not neutral. So mainstreaming can inspire domestic women's economic empowerment and gender equality policy development and implementation, and helps achieve overall policy coherence
across government policies, supporting a holistic approach to trade and gender policies. And we also think that it can serve to get governments to lead by example in addressing trade and gender issues, and thus potentially inspiring action by the business sector. In order to realize mainstreaming of gender responsive provisions in our trade agreements, Canada has developed a customized tool based on the government's broader GBA Plus assessment tool. GBA Plus is a Government of Canada assessment process that considers how diverse groups of women and men experience policies and programs in Canada. The analysis requires us to consider overlapping identity factors such as indigeneity, disability, race, sexual orientation, and other issues that affects how people respond to policies. So GBA Plus does put people at the heart of policy making and is changing the way we do trade policy. For Canada, we've developed both a quantitative and qualitative dimension of GBA Plus for trade policy. On the quantitative side, this is led by our chief economist and involves the expansion upon traditional economic modeling to understand the economic effects of a trade agreement. And we have added a labor market module that takes into account gender, age, and the distribution of Canadian workers across 8 different occupational groups and 65 sectors of the economy. It assesses the potential impact on our economy following the full implementation of a possible agreement, and its results can estimate the number of jobs created for women and youth and others in a variety of sectors because of a single trade agreement. Now, of course, all of this quantitative data, all this economic modeling is brought into the qualitative work on the GBA Plus as well. And this is led by our lead negotiators of each trade agreement chapter. And they look for the effects of provisions of their chapter on people in Canada. They conduct this analysis on an ongoing basis during negotiations. So it's regularly updated and feeds into the negotiating strategy that negotiators pursue at the negotiating table. They look at the various effects of chapter provisions on people in Canada in their roles as workers, business owners, and the various sectors in which they work. Then they are to consider how to address these findings in a trade policy term if possible. For example, can they develop a new gender provision, or do they need to modify language in an existing provision to ensure that women benefit or that negative effects are not perpetuated or that job losses that may hit a certain group very hard are avoided? So the GBA Plus, as I said, is really, it is conducted during negotiations. It is also conducted when we've reached a final agreement as well. And at that time, we ask negotiators to consider what domestic policies or programs need to be developed or redesigned to address risks or enhance opportunities. They also consider how their GBA Plus findings could be addressed in committee work under each chapter. So our analytical approach is helping to make more gender responsive trade agreements. And this, of course, is pending a willing negotiating partner on the other side. And we hope that we can all realize benefits from this approach. GBA Plus does support continuous strengthening and innovating of our trade agreements. It is ensuring that our trade policy is well informed and includes stakeholder consultations. And all of this research and analysis is providing a richer understanding of the effects of trade agreements in Canada. It is helping us to ensure that FTAs deliver on the sustainable development goals, especially those on gender equality and decent work for all. And with respect to moving forward, there is still much that we need to do. We recognize that we need to gain more experience in conducting GBA Plus of trade agreements. We are not experts in this. We are still learning as we go, and we're still refining our processes. We also need to gain experience in implementing these new gender provisions in our trade agreements. We do want to test them out in real life,
and see if they have the effect that we desire. So more monitoring and measuring of results and impacts will be important, and we can be doing more of that for sure. This will help us develop even more and better to mainstream across trade agreements, particularly in chapters where we have not done too much of that yet, such as in various chapters on goods, market access, non-tariff barriers, and in some services-related chapters as well. So in summary, I would say our gender analysis of the effects of trade agreements in Canada is helping us to build and maintain support for trade. Because the more support we have for trade, the more sustainable it will be. And this is especially important for a highly trade-dependent country like Canada. Thank you. Thanks to the Special Advisor on Global Affairs. Thanks, and she's also one of the authors of our future book of the WTO chairs that is also in gender and trade, and she did a wonderful chapter on Canada's mainstream on gender and trade. So thanks for being with us and thanks for sharing this. Y ahora nos acompaña Marcela Otero. Perdona, Marcela, es que me entró la interpretación. Marcela Otero, jefa del Departamento de Comercio Inclusivo, quien ha sido desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales profundamente activa en estos temas con capacitación, seminarios, discusiones, debates, y quien además mañana tiene pronto otro seminario, así que Marcela, agradecemos mucho tu presencia. Marcela hará hincapié en lo que ha hecho Chile en la línea del subsecretario Yáñez. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Dorotea. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá en función del tiempo y veo que hay varias preguntas también para la viceministra, el viceministro en el chat. Así que me voy a referir brevemente a la bajada de lo que expuso el viceministro Yáñez. En específico, por ejemplo, en lo relativo a los capítulos bilaterales de género y comercio que tenemos, vigentes a la fecha, para que la gente entienda en qué se traduce esto que negociamos. Porque lo principal fue que, primero que nada, se le dio visibilidad al tema de género y comercio en los acuerdos comerciales, tema que antes estaba difuso, tal vez aparecían algunas disposiciones en otros capítulos como cooperación laboral. Se le dio la visibilidad que requería. Y luego lo que se hace es se negocian, son capítulos de espíritu cooperativo. Entonces son áreas de cooperación que ambas partes consideran que son las relevantes para avanzar en este empoderamiento económico y participación plena de las mujeres en el comercio internacional. En ese sentido, por ejemplo, con Argentina, voy a referir a lo que hemos hecho este año. Con Argentina este año, nosotros tenemos un capítulo vigente ya desde hace un par de años. Este año, en el marco del capítulo de comercio y género con Argentina, hicimos una actividad que iba netamente dirigida a capacitar a las mujeres exportadoras chilenas y argentinas, con el objetivo de aumentar el comercio bilateral entre ambos países. En esta actividad, que tuvimos cerca de 250 mujeres empresarias exportadoras o que querían empezar a exportar de ambos países, escucharon de parte de funcionarios y funcionarias de los gobiernos de ambos países los programas que existen, cómo ellas pueden llegar a enfrentar este proceso de internacionalización. Seguido a eso, recientemente, otro de los aspectos, porque las actividades que hay dentro de los capítulos de género y comercio pueden ser gobierno-gobierno, puede ser de gobierno hacia sector privado como esta que les comento de Argentina. Pero recientemente hicimos otra, que es gobierno-gobierno. Entonces los gobiernos de Argentina y Chile, en este caso, comparten experiencias, se juntan los comités de género y comercio con los comités de contratación pública. Dentro del TLC
Chile, Argentina, y comparten experiencias. ¿Qué prácticas tiene cada país en el tema específico de contratación pública con enfoque de género? Ese tipo de actividades que llevamos son producto del capítulo que hemos negociado entre ambos países. Con el Uruguay, por ejemplo, que fue nuestro primer capítulo de comercio y género, llevamos a cabo una actividad sobre datos. Datos, y aquí está Regina, con quien hablamos mucho de este tema en el marco de los distintos acuerdos que tenemos, porque el tema de datos, cuando se trata de género y comercio, es un tema sumamente necesario para poder diseñar programas y políticas para apoyar a las mujeres en su inserción plena en el comercio, pero es bastante inexistente, no solo en los países en desarrollo, sino que en el mundo. No hay datos o hay muy pocos, o no hay claridad de cuáles son los datos claves que necesitas, qué información necesitas para diseñar mejor políticas y programas para apoyar la participación plena de las mujeres en la economía. Con Uruguay, entonces, en el marco de nuestro capítulo de comercio y género, hicimos una actividad entre gobiernos, pero además invitamos, por ejemplo, a la CEPAL para que nos diera la visión regional de qué es lo que hay allí en datos de género y comercio. Uruguay compartió su experiencia, Chile compartió su experiencia, y de allí vamos avanzando para seguir promoviendo la participación de las mujeres en el comercio. Lo mismo hemos hecho en el marco del arreglo global de género y comercio, que hoy día lo forman Canadá, Chile, Nueva Zelanda y México, y este año hemos hecho una serie de actividades de intercambio de experiencia, por ejemplo, lo que hablaba Georgina recién, de Canadá ha avanzado mucho en todo lo que es el gender-based analysis, ¿cierto? Y nos ha compartido su experiencia en esa materia. Chile ha compartido su experiencia en programas de startup, especialmente dirigidos para mujeres. Y Nueva Zelanda en su momento compartió también experiencias sobre políticas públicas específicamente dirigidas a mujeres. También tuvimos una actividad en la cual las mujeres emprendedoras exitosas de los 3 países en ese momento, próximamente ya tendremos también la oportunidad de escuchar la experiencia junto con México, pero empresarias exitosas de Canadá, Chile, Nueva Zelanda, le explicaron a una audiencia de empresarias de Oceanía, de América del Norte, de América del Sur, sobre las barreras que encontraron para empezar este proceso de internacionalización y llegar a ser hoy día lo exitosas que son. Este tipo de cosas son las que, la bajada que hacemos para implementar estos capítulos de género y comercio, tanto en la bilateral como en lo plurilateral. Y solo para terminar, me quiero referir a los avances que hemos llevado a cabo en la Alianza del Pacífico, tal como mencionó la viceministra de la Mora y el viceministro Yáñez. En la Alianza del Pacífico, este año estamos en todo el proceso de implementación de la hoja de ruta para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres del bloque. Y esta hoja de ruta se traduce en un plan de implementación en 5 áreas concretas que los grupos técnicos de la Alianza están completando con sus proyectos y actividades. A la fecha, y este es un proyecto muy joven todavía porque se aprobó en diciembre del 2020, y en plena pandemia, y ya llevamos 40 proyectos, tal como mencionaba el subsecretario Rodrigo Yáñez, que se van a implementar 2021, 2022, pero la idea de esta hoja de ruta, de este plan de implementación, es que forme parte del quehacer de los grupos y de la transversalización en la Alianza del Pacífico del enfoque de género, porque lo importante es entender que no hay ningún proyecto neutro al género. Y en la misma línea estamos avanzando en la OMC, y ojalá que la OMC se logre. Por ahí veo una pregunta de la doctora Froman en relación a la posibilidad que en los acuerdos de la OMC se logre esta transversalización del enfoque de género, pero voy a dejar a las autoridades referirse a eso. Así que con esto, muchas gracias, Dorotea. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por los puntos destacados. Georgina, we leave you free to go. We know you have another appointment, and thanks for being with us, and thanks for sharing with us. Undersecretaries, please, if you can stay to answer some questions, we will be very grateful. Y le vamos a dar por último la palabra a
la profesora Javiera Cáceres. La profesora Javiera Cáceres es profesora del Instituto de Estudios Internacionales y junto con uno de los profesores, como mencionaba el subsecretario Yáñez, que hay que incluir a más hombres, junto con el profesor Felipe Muñoz, uno de los investigadores que se ha dedicado desde el instituto a estos temas, y la profesora Javiera Cáceres, quienes también han escrito un artículo para el libro de las cátedras sobre el liderazgo que ha tenido Sudamérica en incluir un poco los temas de gender and trade en sus acuerdos. Profesora Cáceres, le damos 6 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Agradecer al subsecretario Yáñez y a la subsecretaria de la Mora por sus intervenciones. También darles la bienvenida a quienes nos están escuchando y agradecer a las panelistas. Es un honor estar acá y también un desafío en tan poquito tiempo referirme al tema para dejar a las autoridades que puedan responder alguna de las preguntas. La verdad es que lo que yo me quería referir es en torno a la evaluación de impacto. O sea, Georgina ya hizo referencia al GBA+, que es una excelente herramienta que podemos aplicar nosotros en nuestra evaluación de políticas comerciales para hacer seguimiento también a nuestros acuerdos comerciales y a los capítulos que ha llevado adelante Género y Comercio Chile. Pero creo que también es interesante, sobre todo para hacer seguimiento a estos capítulos, a la hoja de ruta en el contexto de la Alianza del Pacífico y también todos los trabajos que se han realizado en ARPEC, es entregar tal vez algunos elementos en los que hemos estado trabajando, elementos en los cuales se podría enfocar esta evaluación de impacto. En esa misma línea, creo que es crucial realizar una evaluación de diagnóstico. Estoy hablando de una evaluación, sobre todo un impacto ex post, o sea, posterior a la evaluación de la política comercial, para verificar efectivamente cuál es el impacto que va a tener en nuestros sectores económicos. Una evaluación que tenga, en primer lugar, un diagnóstico que sea estructural, con información tanto cualitativa como cuantitativa. Un diagnóstico que, en segundo lugar, sea seguido de un análisis sectorial en detalle para cada economía, y también posteriormente a herramientas concretas para dar seguimiento a lo que es el capítulo de Género y Comercio. Y dentro de estos 3 puntos quiero hacer algunas breves referencias en honor al tiempo. La primera etapa que se enfocaría en este diagnóstico estructural, cualitativo y cuantitativo, tiene como foco la generación de indicadores para que podamos conocer la relación entre el comercio exterior y la autonomía económica de las mujeres, a través de, por ejemplo, indicadores que estén enfocados, por un lado, en lo que es la participación laboral y el uso del tiempo, porque sabemos que, dadas nuestras estructuras económicas y sociales, la participación de la mujer en la actividad económica ha sido relegada a la obligación de atender ciertas labores de cuidado y también el trabajo no remunerado. Indicadores que hagan referencia a los salarios, a la toma de decisiones, en particular el interés que tenemos de conocer cómo participan las mujeres de las decisiones empresariales, si estas tienen o no injerencia en los procesos gerenciales de las empresas, y también en relación con comercio exterior, si estas mujeres tienen injerencia en cómo va a ser su desempeño en torno a las empresas lideradas por mujeres respecto a aquellas lideradas por hombres, sobre todo. También enfocar estos indicadores en lo que es el acceso a participación en el sector financiero. Es reconocido que las mujeres tienen peores condiciones de acceso a la banca, y con ello es importante poder expandir las oportunidades económicas y materiales que tienen las mujeres y entender que estas diferencias se van a reflejar tanto en el acceso como en las condiciones que van a enfrentar en el comercio internacional. A partir de eso y la generación de datos desagregados por sexo para la construcción de estos indicadores, por ejemplo, a través de lo que son las encuestas de empleo, las encuestas de actividad económica, la información que tenemos a través de los servicios de aduana, encuestas de legitimidades de empresa, tal vez también complementar esta información con análisis cuantitativo, o sea, realizar entrevistas en profundidad, encuestas, focus groups o alguna otra metodología cualitativa que nos ayude a entender en particular y en concreto cuáles son estas otras dificultades que enfrentan las empresas lideradas por mujeres. Posterior a eso, hemos encontrado información de que es bastante interesante, a partir de este diagnóstico, poder evaluar qué tan avanzadas o no son las disposiciones que se han incorporado en estos capítulos de Género y Comercio. Y en esta línea hago especial referencia a la metodología implementada por el ITC,
donde la profesora Bari participó en la creación de esta metodología, precisamente para estudiar qué tan avanzados o no se encuentran las disposiciones de los capítulos de género y comercio incorporadas en los acuerdos comerciales. A partir de esta metodología y darle el seguimiento al capítulo como tal, podemos ir reflejando las provisiones de cada capítulo en acciones concretas, planificaciones, y por lo tanto también crear una matriz de seguimiento a estas acciones realizadas. ¿Por qué? Porque a partir de identificar las provisiones incorporadas en un capítulo y sus objetivos y reflejarlas en acciones concretas, las instituciones estarán a cargo de su implementación, financiamiento disponible y podrán tener un mayor seguimiento acerca de cuáles son los verdaderos efectos que vamos a tener en la implementación de estos capítulos de género y comercio. De esta forma, examinar los distintos factores para la planificación de acciones, su seguimiento y también cuestionar el tipo de impacto que tendrá esta política comercial propuesta al verdadero acceso entre hombres y mujeres. Creo que simplemente para finalizar me gustaría nuevamente recordar la importancia de estas metodologías de evaluación de impacto ex post, sobre todo que no han sido muy utilizadas, sobre todo debido a que esta incorporación de capítulos de género y comercio es algo reciente. Celebramos mucho lo que ha podido hacer Canadá a través del GBA Plus, y esperamos que este tipo de ideas y la generación de estadísticas desagregadas por sexo, ver estas diferencias entre hombres y mujeres, también nos van a ayudar a tener en consideración la diferencia entre igualar hacia arriba o igualar hacia abajo la participación de las mujeres en el comercio internacional. Creo que voy a detenerme acá porque estamos en el tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cáceres. Y ahora lo que quisiera hacer es pasar unos últimos minutos la palabra a la subsecretaria de la Mora y al subsecretario Yáñez para responder algunas de las preguntas que tienen. No sé si han tenido tiempo de verlas en el chat. Subsecretaria de la Mora, adelante. Sí, muchísimas gracias, Dorota. Y bueno, pues gracias por permitirnos ser parte de esta discusión. Yo solamente concluiría diciendo que tenemos como autoridades la oportunidad única de contribuir a mejorar las condiciones para que más mujeres podamos participar en el comercio internacional, porque lo vemos como una verdadera oportunidad de crecimiento económico. Cambiar las reglas, modificar las reglas, ajustarlas con un enfoque de género requiere trabajo y requiere también identificar cuál es la vía correcta. No queremos crear mayores diferencias ni tampoco generar discriminaciones no previstas, sino lo que queremos es generar reglas, condiciones y un marco institucional que efectivamente permita llegar a este marco en donde podamos permitir una oportunidad en equidad de condiciones, en igualdad de condiciones, que la diversidad se vea reflejada en esas reglas y que las reglas no sean un disuasor de una mayor participación de la actividad de las mujeres en el comercio internacional. Creo yo que estamos en un momento, en un tiempo de definición de nuevas reglas, en una definición de también identificar qué más además de las reglas. Los acuerdos por sí mismos son necesarios pero insuficientes para lograr el resultado que queremos, sea para hombres o mujeres, sea para el sector de manufactura, servicios o agricultura. Los acuerdos están como un marco de referencia. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos acuerdos sí puedan aterrizar al nivel más básico, a la comunidad más subrepresentada, a los que no han podido aprovechar estos acuerdos? Entonces, se requieren muchos esfuerzos y muchas iniciativas con las mejores prácticas que podamos ir aprendiendo y sobre todo teniendo en cuenta y considerando que sí, que efectivamente necesitamos ser proactivos y necesitamos hacer algo al respecto, porque si pretendemos que las cosas van a cambiar siguiendo haciendo lo mismo, vamos a encontrar que vamos a tardar demasiado tiempo. Entonces, desde el foco de los responsables de definir la política de comercio internacional, creo que estamos en un momento clave para ir viendo a partir de qué enfoque, qué reglas, qué mecanismos podemos atender y podemos atacar este reto, que también lo vemos como una gran oportunidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias además por haber respondido a algunas de las consultas que habían hecho. Quedó a lo mejor una consulta sobre la política exterior feminista y la participación de la sociedad civil, pero en virtud del tiempo voy a darle la palabra al subsecretario Rodrigo Yáñez para... Gracias. Bueno, desde el punto de vista nuestro, la participación de la sociedad civil, aprovecho de mencionar eso, es importante y tenemos algunos canales en la subsecretaría como el Consejo para la Sociedad Civil, en el que participa Dorotea precisamente, pero también nosotros creamos una división de comercio inclusivo para tener una mirada más coherente respecto de los temas más importantes en esta agenda. Y esa red de comercio inclusivo tiene una red, ¿no? De comercio inclusivo y que de alguna manera busca generar una instancia específica y especial de diálogo con la sociedad civil. Y la sociedad civil es importante también porque a una de las preguntas de Felipe también respecto de nuestros capítulos, la verdad es que, bueno, estos son acuerdos comerciales, es cierto, pero nosotros lo que buscamos es abordar el rol de la mujer no tanto empresarias únicamente, sino que también como consumidoras, como trabajadoras y empresarias o emprendedoras, como también se señalaba. Y por lo tanto, la idea de estos capítulos es también precisamente abordar los distintos roles de la mujer en el comercio y en la actividad económica, más allá solamente del rol empresarial que puedan jugar. Y creo que los capítulos de comercio también lo que hemos buscado hacer es potenciar estos canales de diálogo público-privado. Creo que el sector privado es tremendamente importante y es un actor de cambio también mucho más ágil, a veces entre, digamos, los operadores económicos para adoptar justamente agendas ambiciosas y muy prácticas desde el punto de vista de la incorporación de la mujer en la economía y en los temas que hemos buscado hacer, y creo que eso es algo que hay que seguir impulsando y a la hora de la implementación también no solamente dejarlo al ámbito público, sino que dar en la implementación un componente muy fuerte de diálogo con la sociedad civil y el sector privado. Gracias, Dorotea. Muchas gracias, subsecretario. Last but not least, vamos a dar la palabra a nuestra coorganizadora Yaniv Remy, la Cátedra OMC de Barbados. Agradezco mucho a la Cátedra OMC de México por el maravilloso trabajo que creo que hemos hecho, sin halagarnos las tres, en términos de tratar de fortalecer esta discusión, llevarla a la academia, pero también llevarla al tratar de dialogar tanto con el sector público y con el sector privado, como ha dicho el subsecretario Yáñez, por su relevancia. Yaniv, thanks for sharing this in Spanish. Huh? Yes, these are times when I wish I had paid more attention to my Spanish teachers in my class when I went to school. But let me just end this wonderful webinar on behalf of Amrita, from ITAM, Dorotea from the University of Chile, and myself from the University of Barbados. We have had, coordinated really by Dorotea and her team, a set of wonderful, wonderful webinars that will complement the other work that Amrita and I are also doing as part of this project, which is really taking a look at women and trade issues in the Americas. And we think the Americas is a wonderful place to study the range of approaches to trade and gender, from the Caribbean, which unfortunately is not as advanced as I'm hearing Mexico and Chile are in terms of integrating that agenda, to Chile, to Mexico, to Canada, that have very, very far-reaching trade and gender agendas that we can all learn from. So in addition to these webinars that Dorotea and her team have organized, Amrita is leading the project for the book proposal, which you have heard about, where we are cataloging from an academic and practical perspective a lot of these experiences which you and the secretaries are pioneering in your countries, as well as a module that we will make available to universities in Chile, as well as ITAM in Mexico, and as well as the University of the West Indies in Barbados,
and also the universities of the other chairs under the program on women and trade with a focus on the Americas. So we have launched a wonderful, wonderful program. This is one of the activities. We want to thank the WTO chair programs for allowing us to do so. But for today, let me thank so much the wonderful presentations by our undersecretaries, De La Mora and Yanez, as well as our discussants, Georgina, Aviera, and Marcela, who have given us wonderful perspectives also from the academic and the policy-making perspective that will give us so much food for thought as we think about how to promote this most important agenda in the Americas. So on my behalf and on behalf of the rest of the chairs from the Americas, we want to thank you all and encourage you to continue supporting the activities that the WTO Chairs Program is allowing us to do. And of course, to the wonderful audience who have tuned in and are listening very rapidly to these wonderful presentations. So thank you all so very much again, and we look forward to working closely with you all in the future. Thank you all so much. Goodbye, everyone.